Good day everyone and good day sir. Now I make a video about demonstrate the processing of plotting. Then first plot the DR position. So the DR position is 44 degree and 10 minutes north. So here are the 44 degree north and 10 degree. So first ato na siya i-plot. So mo na siya DR then 169 degree and 30 minutes. So 169 then 10, 20, 30. So muna siyang linya itong i-plot. Then next is from DR positions plot either at the two star. So first star GN Markov. So Markov is 85.2 degree. So ato na to siya i-plot diri sa compass rose. So 85.2 degree. So mo na siya then ato siya i-drag to DR position. So mo na atong GN 85.2 degree. So kuha na to siya og intershift terminal position. So ang terminal positions the first star is 5.2 degree. So magsuot ta diri 5.2 degree. 5.2 degree. So mao ni siya then ato ni siya kuha diri sa DR away. So mao ni atong intercept terminal positions 5.2 degree. Then next to get a position line 90 degree. To get a position line. So mao na itong position line. Then ato na siya i-drag to the compass rose. So mao na itong position line. So then next is to the second star is a Rosal. So ang Rosal is 183.3 degree then intercept of 6.4 towards. So ato sa kuha ang 183.3 183, 180, 182, and 83. So mo na siya nga yung line. Then ato siya drag to the DR toward DR. Then ato siyang kuha og intercept terminal position is 6.4 degree. So put sa degree. Then after ato sa ikuan sa DR toward position. Mao na siya atong intershift terminal position 6.4 degree. Then after on that position line 1 90 degree. Position line 1 ano siya edit siyempre.
Then to get a position line 1, 85.2 plus 90 degree equals 175.2 degree. So 175.2 degree. So kini siya is ang 180. Then here are the 170, 174, 172, 174, 175. So mo na itong 175. Ato siya flat dire. So line na siya sa position line sa first star. Then to get the position line to 183.3 degree minus na to 90 degree equals 93.3 degree. So 90, 93, 90, 92. So na just to nga 93. So ito siya flat. Then kuan gyapon siya sa line gyapon siya sa second star. Then next is to get the latitude of intercept terminal positions of the two star. Then equals 44 degree and 10 minutes north. Then 169 degree and 22 minutes east. Then after on that to get a fixed position. So fixed positions 44 degree and 4.1 minutes north. So mo ni atong longitude then atong latitude. Then 44 degree. So mo na itong 44 degree north, then 4.1. Ano siya? Then after 169 degree and 24.8 minutes of longitude. So 169, then 10, 20, 22, 24, 28. So mo ni siya ang fixed positions line of longitude and latitude. And that's all.